Hello, jirtu hordoftonni Kookeef Tube akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa qaqqabu jecha yeroo darbe OrganicChemistry boqonnaa 8ffaa the reaction of Carbonyl Compound kan jedhu paartii jalqabaatiin hamma tokko ilaallee turre paartii lammaffaatiin Wheating reaction kan jedhu kanarraa akka dhaabbanne ni yaadattu warroonni viidiyoo keenya hordoftan asii irraa jalqabdanii paartii lammaffaatiin boqonnaa 8ffaa kan xumuru ta'a warroonni immoo haaraa taatan gara duubatti deebitanii OrganicChemistry boqonnaa 4ffaa boqonnaa 8ffaa paartii tokkoffaa kan jiru laaluu dandeessu. So har'a kallattiimaan gara viidiyoo keenya osoo seenin dura warroonni viidiyoo kanaaf haaraa taatan viidiyoocha like godhaa chaanalicha immoo subscribe gochuudhaan gumaacha keessan taasisaa jechuun barbaada. Egaa Wheating reaction jechuun maal jechuudha? Wheating reaction keessatti product mining mechanism isaa immoo maal fakkaataa kan jedhu tin eegallachuudha. Therefore to brainwash your mind as in reaction of carbonyl gaafa jennu compoundota carbon compound or carbon O double bond qaban kanneen akka aldehyde kanneen akka ketone acid fi acid derivative kanneen akka carboxylic acid amide acyl chloride acetic anhydride akka ta'an ilaalleerra. Isaan sun immoo egaa reaction garagaraa deemsisu yeroo kamuu garuu the carbonyl carboniin sun akka electrophile act ta'a nucleophile immoo alaa dhufa jechuudha. Therefore electrophile fi nucleophile gaafa wal nyaatu product way akka argamu ilaallee turre. Wheating reaction is adeemsuma sana keessa kan darbudha jechuudha. So Wheating reaction is simply an aldehyde or ketone with phosphoramylide to form alkene. Adeemsa oomisha alkene or olefine jechuudha. It's the best technique for the production of olefine jechuu dandeenya. How? Now here is a carbonyl carbon of an aldehyde or ketone which can react with phosphoramylide which act as a nucleophile jechuudha. Amma phosphoramylide asitti akka nucleophile itti act godha jechuudha. So anhydride is a compound that opposite charge on adjacent bond atom jira. So phosphoramylide kan jennuun kana P+ asitti immoo minus qaba. Kanaaf jidduu kana a deposition of electron waan jiruu fi this alpha carbon can make resonance so as to produce double bond as you see. So asitti double bond sababa resonance itti uumamuu ni danda'a. Double bond qaba jechuun immoo pi bond dha. So pi bond ta'e jechuun immoo gabaabumatti nucleophile dha jechuudha. So now this nucleophile can be simply react with an aldehyde or ketone to produce alkene. Garuu reaction kana keessatti mechanism isaa gaafa laallu step inni jalqaba isheema phosphoramylide jenne sana generate gochuudha jechuudha. So akkamitti kan jedhu laalla jechuudha. Now here phosphorus are there. So phosphorus irratti kuma argaartan lone pairs lamatu jira. Lone pairs lamaan kana fayyadamuudhaan alkyl halide wajjin wal nyaachisna jechuudha. This alkyl halide is now electrophile. Maaliif bromine jira waan ta'eef bromine carbon kanarra electron saamaa jira waan ta'eef isheen kun electrophile inni kun nucleophile. So as dhufa bonding kun dirqamani caba because of bromine can act as a living group jechuudha. So the reaction is same to meaning bond breaking and bond formation can take place at the same time jechuudha. So P lone pair isa waan kenneefi plus ta. Now as it intermediating kun gaafa uumamu intermediate kanarra we have to add this one. Isheen kun immoo asitti deposition of electron waan qabduu fi can act as a nucleophile so can react with this one to produce the phosphoramylide. Phosphoramylide nuti barbaannu isa kana jechuudha. Inni kun immoo most important nucleophile reaction kana keessatti jechuudha. Now this phosphoramylide comes to react with carbonyl carbon of an aldehyde or ketone jechuudha. Carbonyl carbon of ketone or aldehyde react with phosphoramylide. Yeroo sana asitti deposition of electron jiru kun akka nucleophile itti act godha. Gaafa kana bonding kun asii dhufa jidduu kana tetrahedral intermediate inni uumama akkuma argaartan. Tetrahedral intermediate kun akkuma argaartan carbon fi oxygen phosphorus fi carbon jidduutti bonding kan uumamu. Bonding kun garmalee strained dha caccabuudhaaf hayyamamaadha. Maaliif oxygen fi carbon jidduutti bonding kun cabuudhaan oxygen fi phosphorus jidduu double bond uumuu barbaada. Waan ta'eef bonding kun gaafa rukutamu isheen kun double bond taati akkuma argaartan jechuudha. Now we are needing this one. Kana barbaanna nuti alkene barbaanna waan ta'eef carbon double bond. Inni kun by product keenya jechuudha. By product keenya. Inni gabaabumatti adeemsa yookaan mechanismii Wheating reaction dha jechuudha. Asis akkasuma ketoniin phosphoramylide wajjin gaafa wal nyaatu product isaa gas gochuun isiniin dhibu. Sis carbon double bond plus an intermediate. Asis gaafa dhuftan ketoniidha. Phosphoramylide wajjin wal nyaata carbon double bond tu uumama. Asitti oxygen ture bakka oxygen carbon buusuudha jechuudha. So it's simple substitution type reaction dha jechuudha. Inni itti aanu reaction of aldehyde and ketone with nitrogen as nucleophile. Hanga amma kan laalle carbon as nucleophile.
mee nitrogen kun akka nucleophilic osoo act ta'e hoo maaltu ta'a kan jedhu alaalu. So an aldehyde indicator react with primary amine to form an imine. An imine is a compound with carbon nitrogen double bond. Amma aldehyde yookaan ketoniin primary amine wajjin wal nyaata jechuudha. Amma yeroo kana nitrogeniin akka nucleophilic act godhu sitti olaaltan lone pair qaba waan ta'eef primary amine kun lone pair waan qabuuf akka nucleophilic act godhu. Kanaaf aldehyde yookaan ketoniin wajjin gaafa wal nyaatu imine uuma. Imine jechuun carbon double bond with nitrogen jechuudha. The imine obtained from the reaction of carbonyl compound and the primary amine is called chief base. Yes, the makabiratin is chief base jennee yaamuu dandeenya. So imine is simply carbon nitrogen double bond. Kanaaf wanti tokko double bond yoo qabaate immoo akkuma isin dura laalle E or Z jechuu dandeenya. Isomerii qabaachuu danda'a. Based on the atomic number of substituent. Kanaaf an E or Z imine can be possible jechuudha. How akkamitti mechanism isaa akkam ture productin tun kuni fi wal nyaatee kan akkamitti kenne gaafa jennu yeroo hunda nitrogen irra lone pair jira waan ta'eef garana dhufta. Carbon kana gaafa click goonu bonding kun ni caba gara single bond itti geeddarama oxygen minus ta'a. Intermediate kana uumna jechuudha. The dipolar intermediate. Maaliif dipolar jedhame? Asitti plus qaba. Asitti immoo minus qaba. Poli lama qaba jechuudha plus minus. Now this plus minus can change into amino alcohol. Maaliif oxygen minus kanaaf hydrogen tokko osoo kennineefi OH ta'a waan ta'eef jechuudha. So now amino alcohol is formed. Now this amino alcohol further protonated. Maaliif OH qaba. OH kanarratti hydrogen tokko osoo asii fudhate maal ta'a? Bishaan ta'a. Bishaan immoo asin dura maal jenni? It is good living group sila ta'eefi salphumatti citee ba'uu ni danda'a by dehydration. So dehydration of water resulting carbon double bond but nitrogen is plus. Maaliif nitrogen lone pair isaa waan kenne plus ta'a. Nitrogen plus kana balleessuudhaaf bishaanuma fayyadamne maal goon? Nitrogen kana raafu. Gaafsan carbon double bond lone pair isaas generate ta'a. Now this is an imine. Kanaaf mechanism gaafa jennu yeroo hunda amma taateen as ta'aa jiru kuni ishee kana uumuudhaaf. Kanaaf mechanism gaafa jennu akkamitti jecha jedhu deebisuudhaaf kan nuti adeemsifnu. Yeroo sana seera octet rule sanaa fi electronegative difference akkasumas wantoota garaagaraa parameteroota garaagaraa beekuu qabna jechuudha sammuu keessatti malee dogoggora hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf benzaldehyde gaafa ethyl amine wajjin wal nyaatu yookaan primary amine wajjin wal nyaatu in the presence of catalytic hydrogen can produce an imine. Maaliif imine jenne jennaan carbon nitrogen double bond waan qabuuf jechuudha. Asis gaafa dhuftan pentanoniin ketoniidha. Ketoniin benzyl amine yookaan primary amine wajjin gaafa wal nyaatu catalytic hydrogenation are there and imine can be formed. Isheen kun primary amine akkamitti taate? Because nitrogen irratti hydrogen lama waan qabduuf. Because nitrogen irratti hydrogen lama waan qabduuf. Kanaaf primary gaafa jennu nitrogen hydrogen lama qaba jechuudha. R group immoo tokko gaafa qabaate. Kanaaf aldehyde yookaan ketoniin primary amine wajjin gaafa wal nyaatu gabaabumatti deebiin isaa imine ta'a. Imine jechuun immoo carbon double bond with nitrogen jechuudha. An aldehyde indicator react with secondary amine yoo ta'e immoo inamine ta'a. Like imine formation, the reaction require a trace amount of an acid catalyst. Acid catalyst nu barbaachisa. Aldehyde yookaan ketoniin secondary amine wajjin gaafa wal nyaate product nuti argannu inamine jedhama. Inamine jechuun immoo carbon with carbon double bond kan carbon with single bond nitrogen. Imine jechuun carbon with nitrogen double bond. Inni kun garuu carbon with carbon then single with nitrogen ta'uu qaba jechuudha. Now cyclopentanone react with diethylamine which is secondary amine. Why? Because nitrogen irratti hydrogen tokko qofa jira. Kun R groupidha. Kunis R groupidha. Kanaaf secondary amine dha jechuudha. In the presence of catalytic hydrogen can produce an imine because carbon with nitrogen single bond jechuudha. So akkasitti imine fi inamine adda baasuu dandeessu. Mechanism isaa maali? Akkamitti inamine form ta'uu danda'e kan jedhu ilaalu. Here is a lone pair of electron. Now this lone pair can click this carbon. Now the bond can be open and the oxygen become minus. Maaliif bondi kun dhufee gaafa carbon kana rukutu bonding kun ni caba. Maaliif carbon bondi afur caalaa uumuu hin dandeessu. Asin tokko jira, asin lama jira, afur ta'eera durumaayyuu gaafa kun dhufu immoo shanaffaa ta'a waan ta'eef jidduun kun dirqama maal ta'uu qaba? Cabuu qaba. Yeroo sana oxygen maal ta'a? Minus charge. Minus charge ta'e jechuun probability lama qaba. Tokkoffaa gad deebi'uudhaan isa nitrogen kana balleessuudhaan inni lammaffaa immoo hydrogen fudhachuudha. Kanaaf base irraa hydrogen tokko fudhatu. Maal ta'e? OH. Now here is OH, here is nitrogen plus. Nitrogen plus kanarraa balleessuudhaaf baseidhaan hydrogen tokko irraa fudhachuudha wanna biraan barbaadu. Gaafsan lone pair isaa generate godha. Here is the lone pair, here is OH. Amma wanni nuti barbaannu carbon with carbon nitrogen double bond asitti argachuu qabna waan ta'eef
ishee kana gara maaltii jijjiirra gara bishaan. Kana gochuun maal aguun OH lone pair qabdu kana fayyadamne hydrogen tokko fudhan base irra. Now it become what? Water like this. Water. So O protonated carbonyl and the elimination of water jedhama bishaan good living group sila ta'e fi asii salphumatti baa'uu ni danda'a. Akkasumatti hin baa'u garuu maal aguun asii hydrogen takka irraa fudhannu. This hydrogen jechuudha. Yes. Gaafsan akkuma argitan asitti double bond ture. Double bond kun gaafa hydrogen asitti fudhatamu jidduu kana double bond ni seena. Lone pair immoo asii ni deebi'a jechuudha. That is an imine. This is known as catalytic regeneration of the lone pair on nitrogen jechuudha. On nitrogen. So bifa kanaan mechanism isaa hojjechuu dandeenya. Cyclohexanone plus pyrrolide secondary amine in the presence of catalytic hydrogen to produce inamine jedhama. Imine fi inaminiin adeemsi nuti ittiin oomishnu adeemsa kanaani. Mechanism isaa isa kana fakkaata jechuudha. Inni itti aanu reaction of carbonyl or carbonyl reaction at alpha carbon kan jennuunidha. Now here is alkylation reaction jechuudha gabaabumatti. Alkylation of reaction is mainly wanti isa adda baasu carbon new bond formation keessatti gahee guddaa waan taphatuufi. So alkylation of an carbonyl compound is an important reaction because it gives us another way to form carbon bond. Alkylation is carried out first by removing a proton from the carbonyl compound using strong base such as LD jechuun lithium diisopropylamide jechuudha. Then adding appropriate alkyl halide so as to produce carbon single bond jechuudha. Carbon single bond. Because alkylation is a reaction, it works best with methyl halide and the primary halide. Gabaabumatti carbonyl carbon of an aldehyde or ketone react with alkyl halide in the presence of lithium diisopropylamide jechuudha. That reaction is known as alkylation reaction. Kuma argitan asitti kuni ketonidha. Ketoni kanarratti LD jira. THF jechuun tetrahydrofuran jechuudha solventidha. Yes, THF or tetrahydrofuran fayyadamuudhaan at alpha carbon maal goona protonate goona. Now here is the lone pair. Lone pair kun immoo gaafa gaddeebi'u asitti resonance uumuu waan danda'uuf maal ta'uu danda'a? Double bond uumu. Gaafsan carbonii kanarra oxygen jiru kun bondiin isaa maal ta'a? Minus charge. So now minus charge kun probability lama qaba inni irraa takka gaddeebi'uudha takka immoo deemuudha. Eeshi gaafa gaddeebi'u asitti pi bondi kun nucleophilic waan ta'eef alkyl halide wajjin gaafa ol nyaatu bromine as a living group ni baha. CH2CH3 asirratti maal ta'a? Attach ta'a. Maal irratti? Alpha carbon irratti jechuudha. Kanaaf maal jenneesti? Alpha carbonyl reaction at alpha carbon. Kanaaf asitti carbon new bond uumame jechuudha. The same is true here. Pentanone react with LD at alpha carbon. Alpha jechuun yeroo hunda carbonyl kanarra kaatanii garana yookaan garana deemuu dandeessu. Isheen kun alpha. Isheen kunis alpha. Karaa lachuun ni dandeessu garuu asiin alpha ni argatta. So alkyl halide itti dabalta. Dhumarratti bakkuma alpha sanarratti maaltu dabalama? Ishee makanatu dabalama like substitution reaction. Yes, substitution reaction. Same scenario here is also an ester. Kun immoo esterina. Esterins alkylation reaction adeemsisuu ni danda'u jechuudha. Inni kun immoo nitrideidha. Nitridoonnis maal adeemsisuu danda'u? Alkylation adeemsisuu danda'u. Overall garuu at alpha carbon alkylation can be takes place. So alkylation wanta groupii yookaan reactionota hanga amma ilaalle keessaa adda wanti isa taasisu carbon new bond formation waan jiruufi. Carbon new bond formation sun immoo eessa jira jedhamnee kan gaafatamnu yoo ta'e at alpha carbon irratti jechuudha. Alpha carbon akkamitti lakkoofna? Yeroo hunda carbonyl carbonii kan akka kaa'umsatti fayyadamne tokko gaafa deemnu alphaadha, lama gaafa deemnu beta, sadii gaafa deemnus gamma delta jechaa deema jechuudha. Kanaaf carbonyl carboniin kun karaa naanis yoo deeme alphaadha, karaa duubaatiin yoo dhufe alphaadha jechuudha. Inni biraa two different product can be formed when ketone is not symmetrical because either can be alkylated jedha. Asitti unsymmetrical ketone tu kenname. Unsymmetrical jechuun asii dhaabbattanii garana gaafa laattan alpha irratti CH3 tu jira, asii immoo homtu hin jiru. Kanaaf unsymmetrical jedha waliin fakkaata. Kanaaf amma LD dhaan at alpha carbon irratti deposition of electron uumuu dandeenya yookaan karaa kanaanis ta'uu danda'a. Karaa lachuutu productiin possible dha jechuudha. Akkuma argitan karaa kanaan fayyadamee maalum ishee kana new bond formation uume jechuudha. Karaa biraatiin immoo karuma kana fayyadamee maal gochuu danda'a? Karaa kanaanis bond uumuu danda'a jechuudha. So 2-dimethyl cyclohexanone and 2,2-dimethyl cyclohexanone are possible product by using this reactant with methyl halide or methyl alkyl halide wajji fayyadamne reaction adeemsisuu dandeenya. Garuu yeroo baay'ee karaan mijataan karaa kana maaliif free waan ta'eef karaa kanaan dhufe bondi uumuun baay'ee salphataa jechuudha.
karaan kunis garuu karuma sirrii product itti uumnudha karaa alkylation itiin jechuudha. Inni itti aanu aldol condensation kan jennuunidha. Ekin gaafa jennu wantoota wal fakkaatan lama ta'uu danda'a, wantoota wal fakkaatan kan biraas ta'uu danda'a. So aldol condensation gaafa jennu the reaction of two molecules of aldehyde or ketone with each other in the presence of base jechuudha. So in the presence of base, when two molecules of aldehyde or two molecules of ketone react with each other in order to produce beta carbonyl, that reaction is known as aldol condensation. So in aldol condensation, product in Kenya beta hydroxy carbonyl compound. Beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone ta'uu danda'a. Product of aldol addition reaction are easier to dehydrate than many other alcohols because the double bond is formed as a result of the carbonyl compound. Therefore, now this is two aldehyde walitti dhufaa jira. These two aldehyde maal jechuudha? Beta hydroxy jechuun asii kaan isheen kun alpha kun immoo beta irratti maaltu jira? OH tu jira. Ka'umsi keenya ishee kana daraa keessa. So asii kana tokko lammaffachuun beta irratti hydroxy tu jira, OH hin jira jechuudha. Sana booda aldehyde. So when aldol condensation when two aldehyde beta hydroxy aldehyde kan jennu kanaafi asitti soo laaltan ketonidha. The so called big uumama jechuudha. Because or the base removes alpha proton from the carbonyl, creating an enolate. The enolate add to the carbonyl carbon of second carbonyl, and then the resulting negatively charged orbital. Kana jechuun carbonyl already beta. Now beta hydroxy aldehyde dehydrate jira. Aldehyde nu kennameera. Aldehyde kanarraa alpha carbon kan generate deposition of electron. Aldehyde biraammoo akka electrophile fayyadamne reaction oxygen minus ita. Oxygen minus ita kana deeffachuudhaaf asii hydrogen tokkotti dabala jechuudha. Bishaan hydrogen fudhatu. So beta hydroxyaldehyde tu uumama, ketone osoo ta'e immoo ketone tu uumama jechuudha. Mekaanizimii isaa nutti agarsiisaa jira asitti. So ketone are less susceptible than aldehyde to attack by nucleophile. So aldol reaction occur more slowly with ketone. Amma ketone fi aldehyde immoo gaafa compare goonu aldehyde ketone less susceptible for the nucleophile. Maalif jennaani lamaan irraa steric hindrance hamma tokko ketone irra jira. Keenyaaf asii CH3 tu jira. Osoo aldehyde ta'e immoo hydrogen tu jira. Akkuma argaa jirtan. Naaf steric hindrance asitti less steric hindered waan ta'eef highly susceptible ta'a aldehyde jechuudha. Garuu wanti asitti beekamu qabu aldehydenis ketonenis akkuma aldehyde condensation reaction akka adeemsisu beekuun gaariidha jechuudha. So condensation jechuun gabaabumatti gaafa reaction lama walitti dhufuudhaan bishaan yookaan alkooliin gaafa keessaa bahe product uumamu sun the so called condensation product jennaani. So this condensation product most of the time especially in case of aldehyde and ketone result in beta hydroxy carbonyl. Beta hydroxy carbonyl kana immoo gaafa dehydrate goonu yookaan immoo gaafa ho'ifnu the so called alpha beta unsaturated compound uuma jechuudha. So the product of dehydration is an enone. Enone jechuun inni kun double bond kana nutti hima jechuudha. So beta hydroxy carbonyl or enone gaafa jennu en kan jedhu double dha, on kan jedhu kun immoo functional group carbonyl carbonate kan nutti hima jechuudha. So here also alpha beta the so called beta hydroxy ketone inni kun gaafa ifnu beta alpha beta unsaturated alpha beta jechuun asii kaanii alpha fi beta jidduu double bond jira jechuudha. Enone jenna compound akkanaatiin. Esterin akkuma ketone fi aldehyde condensation adeemsisuu danda'a. Ester condensation is known as Claisen condensation jedhama. So the mixed Claisen condensation is a reaction between two different ester. Amma esterin wal fakkaatu gaafa walitti dhufe Claisen condensation jenna. Esterin garagara lama gaafa walitti dhufe immoo mixed Claisen condensation jenna jechuudha. Asitti amma kunis esteridha, kunis esteridha. Garuu this ester and this ester are somewhat different. So as a result of this, the condensation is known as mixed condensation. This is a product of mixed Claisen condensation. Because the ketone are more acidic than ester, ketone and the base are each added slowly to the ester form beta diketone jedha. Yeroo tokko tokko immoo ketone fi esterinis wal nyaatu gaafa san beta diketone kan ta'e product uumu jechuudha. Beta diketone. So these all are about condensation reaction. Inni itti aanu manage condensation kan jennudha. The compound capable of forming an enol react with imine from formaldehyde and the primary or secondary amine to yield beta amino alkyl carbonyl is called manage condensation. So manage condensation jechuun aldehyde formaldehyde wajjin gaafa formaldehyde gaafa primary yookaan secondary amine wajjin wal nyaachuudhaan beta amino alkyl carbonyl compound gaafa uumu
reaction akkanaatiin manage condensation jenna. Sitti akkuma argartan aldehyde dha. Isheen kun immoo formaldehyde dha. Isheen kun immoo primary amide. In the presence of acid as a catalyst, they can produce managed product jechuudha. Step ni isaa yookaan mechanism ni isaa maal fakkaata gaafa jennu inni kun egaa primary amide kun lone pair waan qabuuf nucleophilic. Isheen formaldehyde jennu kun immoo electrophile dha. Egaa jidduu kana reaction of secondary amide with formal amide to adeemsifama yeroo sana they produce this intermediate hemi-immimal. Yes, hemi-immimal means this one. Intermediate kanatu uumama. So this intermediate further reacted by taking proton of oxygen, it can produce like this water. So bishaan as a good living group one ta'eefi ba'uudhaaf as jidduu kana lone pair kennuudhaan double bond uumne inni kun bishaan ta'ee ba'a. Living group. Kanaaf imminame cation inni uumama jechuudha. Now this imminame cation can be further react to produce the managed product. Step lammaffaan immoo aldehyde what called ketone can further react to produce enol or managed base jechuudha. So this managed base react with imminame ion to produce the reaction is called managed condensation. So the enol form of an active hydrogen compound react with imminame cation to form beta amino carbonyl compound or managed base jedha. Ni akkamitti reaction ichi akka adeemsifamu steepota isaa nutti agarsiisaa jira jechuudha. Managed condensation. So in managed condensation the product is beta amino alkyl carbonyl compound akka ta'e immoo beekuun bareeda. So ester condensation reefu jennee irraa Claisen condensation jechuun ester condensation dha jechuudha. Like aldehyde and ketone are weakly acidic. When two molecules of an ester undergo condensation reaction, the reaction is called Claisen condensation jedhama. The product of Claisen condensation immoo beta ketoester dha jechuudha. So now two molecules of ester can react to each other to produce beta ketoester. Kana jechuun at beta position ketoniitu jira jechuudha. Asii kaatanii teen alpha dha, isheen kun immoo beta dha. Beta irratti ketoniitu jira. Beta keto, isheen kun immoo ester dha. So beta ketoester kan jennu kanaaf. One of the molecule of carbonyl compound is converted into an enolate when alpha hydrogen is removed by strong base. Yeah, alpha hydrogen asii osoo kaafne enolate tu uumama. Maaliif jidduu kana double bond uumne oxygen kana minus gochuu waan dandeenyuuf jechuudha. So enolate kana fayyadamne immoo estarii biraa wajjin maal godha? Reaction akka ta'e adeemsisu taasifna. Dhuma irratti product nuti barbaadnu beta ketoesteriin bifa kanaan uumama jechuudha. So the enolate attack the carbonyl carbon of second molecule of ester. Maaliif enolatein kun nucleophile dha, isheen kun immoo electrophile dha. Nucleophile fi electrophile jidduu reaction ichi ni adeemsifama. Dhuma irratti product nuti barbaadnu ni argama jechuudha. So egaa paartii lammaffaatiin chapter 8ffaa kan ilaalle videoon keenya kana fakkaata. Chapter 9ffaa rearrangement reaction kan jedhu yeroo biraa qabannee dhufna. Warroonni channel keenyaaf haaraa taatan ammas channelicha akkuma barame subscribe gochuun yeroo gabaabaa keessatti subscriber 20 galuudhaaf karoora qabanne akka deeggartan gamanumaan isiniin gaafachuu barbaada. Videoon keenya isinitti tole taanaan barattoota biraatiifis ni fayyada waan ta'eef share gochuun dagatina. Comment yoo qabaattan comment section jalatti naa kaa'uun dagatina. Video part chapter 9ffaatiin ammoo arginutti bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Bye bye.